On Eid ul-Adha, outside Dhaka's National Mosque, a small group shouted slogans, urging interim leader Muhammad Yunus to stay in power for 5 more years. That video spread fast on social media. It was even shared by Yunus's own press secretary, a move many say had the green light from Yunus himself. But was it really the voice of the people, or just a few loyalists hyped up for the cameras? আমি আজ দেশবাসীর কাছে ঘোষণা করছি যে আগামী জাতীয় নির্বাচন 2026 সালের এপ্রিলের প্রথমার্ধের যে কোনো একটি দিনে অনুষ্ঠিত হবে। এই ঘোষণার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন উপযুক্ত সময়ে আপনাদের কাছে নির্বাচনের বিস্তারিত রোডম্যাপ প্রদান করবে। আমরা এমন নির্বাচন চাই যা দেখে অভ্যুত্থানের শহীদদের আত্মা তৃপ্তি পাবে, তাদের আত্মা শান্তি পাবে। আমরা চাই আগামী নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ভোটার, সবচেয়ে বেশি প্রার্থী ও দল অংশ নেক। এটা সবচেয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে জাতির কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকুক। Just a day before Eid, Yunus promised elections, but not until April 2026. যে এই সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করছে। Most political parties disagree. The Bangladesh Nationalist Party wants elections this year by December. They say April is exam season and right after Ramzan and Eid, which is not ideal for campaigning. Here's the twist. There is no constitutional basis for the current interim government. Army Chief General Walker knows this, and now even those who helped from this government want elections, and soon. On May 22, the Daily Star, Bangladesh's highest-selling English newspaper, reported that Chief of Army Staff General Waqar Uzzaman said the national election should be held by December this year. Since the interim government assumed control in August 2024, law and order has broken down. An Indian rights group says at least 121 Awami League activists have been killed and over 3.5 lakh people arrested. Yunus's ally Nahid Islam says polls must wait due to unrest. মাঠ প্রশাসন রয়েছে, সেই মাঠ প্রশাসন আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে নিরপেক্ষ আচরণ করছে না। বিভিন্ন জায়গায় জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতাকর্মীদের উপরে হামলা চলছে। প্রশাসন আমরা দেখছি প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপির পক্ষ অবলম্বন করছে অনেক জায়গায়, এবং মাঠ পর্যায়ে যে ধরনের চাঁদাবাজি চলছে সেই জায়গায় প্রশাসন আসলে নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করছে। আমরা বলেছি যে এই ধরনের একটি প্রশাসন যদি থাকে তাহলে এর আন্ডারে নির্বাচন করাটাও আসলে সম্ভব নয়। ফলে একটি লেভেল প্লেইং ফিল্ডের জন্য একটি নিরপেক্ষ প্রশাসন, আমলাতন্ত্র, পুলিশ আসলে আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে। Yunus himself says Bangladesh is in a war-like situation. So why delay elections? Critics say Yunus's team wants to stay in power for 5 years, claiming they must bring reforms and justice first. Meanwhile, student and Islamist groups are drafting a July declaration. The July proclamation in Bangladesh refers to a document announced by the chief advisor to the interim government. The proclamation is linked to the so-called July Revolution, also called the Students' People's Uprising, that began in June 2024 as a protest against unfair job quotas and grew into a wider movement for democracy. The July proclamation was earlier planned by student activists to bury the Constitution of Bangladesh, as it is linked to the founder of Bangladesh and Awami League co-founder Sheikh Mujibur Rahman. Some fear this could replace elections with a negotiated national government, one that's not elected but chosen. With growing pressure from political parties, activists, and even the military, the coming weeks could decide Bangladesh's future. Will the country return to democracy through elections, or will it remain under an unelected government led by a Nobel laureate with big ambitions? Only time will tell.